ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. భద్రం కర్ణేభిః శృణుయామ దేవాః, భద్రం పశ్యేమాక్షభిర్యజత్రాః, స్థిరైరంగైః స్తుష్టువాగుంసస్తనూభిः యశేమ దేవహితం యదాయుః. స్వస్తి న ఇంద్రో వృద్ధశ్రవాः, స్వస్తి నః పూషా విశ్వవేదాः, స్వస్తి నస్తాక్ష్యో హరిష్యనేమిః, స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దదాతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఓం నమస్తే గణపతే. త్వమేవ ప్రత్యక్షం తత్వమసి, త్వమేవ కేవలం దత్తాసి, త్వమేవ కేవలం దత్తాసి, త్వమేవ కేవలం భక్తాసి, త్వమేవ సర్వం కల్విదం బ్రహ్మాసి. త్వం సాక్షాదాత్మాసి నిత్యం కృతం వష్మి సత్యం వష్మి. అవత్వం మాం అవవక్తారం అవశ్రోతారం అవధాతారం అవధాతారం అవానోచానోశిష్యం అవపశ్చాత్తాత్ అవపురస్తాత్ అవోత్తరాతాత్ అవదక్షిణాతాత్ అవచోద్వాతాత్ అవాధరాతాత్ సర్వతో మాం పాహి పాహి సమంతాత్. త్వం వాङ्मयस्त्वं चिन्मयः, त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः, त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि. सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते, सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति. त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः, त्वं चत्वारि वाक्पदानि. त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं मूलाधारे स्थितोऽसि नित्यं, त्वं शक्तित्रयात्मकः. त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं. त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो. गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादीन् तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेः तुलसितं तारेण ऋद्धम्. एतत्तव मनुस्वरूपम्. गकारः पूर्वरूपम्, अकारो मध्यमरूपम्, अनुस्वारश्चान्त्यरूपम्, बिन्दुरुत्तररूपम्. नादः सन्धानम् सगुंहिता सन्धिः. सैषा गणेशविद्या गणकर्षिः विसृज्गायत्री छन्दः. श्रीमहागणपतिर्देवता. ॐ गं गणपतये नमः. एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्. सम्भाषणं वयं हस्ते शिखराणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं. సావిత్రి అందులో చూస్తాను. బట్ అన్నం మైక్లో మాట్లాడేటప్పుడు అది లెవెల్ सायं प्रातःप्रणीतानो महापो भवति सर्वत्रादीयासो कविनो भवति धर्मार्थकामो मोक्षं च विन्दति इदमतर्वशिष्याय देयं यो यनो दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनाद्यं कामपठीते तं तं यां साधयेत् अनेन गणपतिमभिषिञ्चति सवाहानि भवति चतुर्भ्यामनश्यन् भवति स विद्यावान् भवति. इत्यर्थगुणवाक्यं ब्रह्माध्यात्रणं विद्यात् अविवेकदाशनेति यो दूर्वाङ्कुरे यदति स वैश्रवणोऽमो भवति यो राधैर्यदति शेषोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यस्साच्य समिद्धेर्यजति स सर्वं लभते अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यक् ग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति. सूर्यग्रहेण महानद्यां प्रतिमा संहितो वाक्यत्वा सिद्धमन्त्रो भवति. महाविद्याः प्रमुच्यते
महादोषाः प्रमुच्यते महापापाः प्रमुच्यते ससर्वविद्भवति ससर्वविद्भवति एवं वेद यत्युपनिषत् ॐ सर्वैः देवादेवी उपतस्थो आसित्वं महादेवीति सा ब्रवीत् अहं ब्रह्मस्वरूपिणी अतः प्रकृतिपुरुषात्मनिर्जगते शून्यश्च अहमानन्दानादितौ अहं विज्ञाने अहं ब्रह्मा ब्रह्मणे च मध्ये अहं पञ्चभूतानि अहमखिलं जगते वेदोऽहमवेदोऽहं विद्याहमविद्याहम् अजातमनजातम् अदर्शोऽहं च तिर्यक्ताहम् अहमृतसेनिर्वसुविश्वरामि अहमादित्यैरुदविश्वदेवैः अहं मित्रावरुणोवाग्रहे अहमिन्द्राग्नि अहमश्विनाभो अहं सोमप्रसादं पूर्णं वरं ददामि अहं विष्णुवृत्रमं ब्रह्माणपदं प्रजापतिं ददामि अहं ददामि द्रविणं हविष्मते सुप्राये यजमानाय सुमते राष्ट्रे संगमनियोनाञ्चिके प्रथमायज्ञाना एवं वेद तदेवीं सम्पदमाप्नोति ते देवा अब्रुवन् नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृते भद्रायै यथा प्रणता सुनाम् सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् तां देवान्वजायन्त रुद्रां प्रपन्नः कामो योनिकमना वज्रपाणिर्वरागसामान्तरिश्वास्त्रमिन्द्रः पुनर्पुरा माया च पुरुषेषा विश्वमायादिविद्यो एषा आत्मशक्तिः एषा विश्वमोहिनी आशाङ्कुशधनुर्बाणधरा एषा श्रीमहाविद्या एवं वेद तन्नोतं सर्वे नमस्ते रजस्तमांसे ऐषा ब्रह्म विष्णु
Do you know trading? Yeah, just for audio. We are taking only the house audio. This guy. I'll take his audio.
यवीकान् विषुभिः पञ्चविद्धनुषा विद्यत्यादिशक्तिरुणा विश्वधन्या भगशक्ति भगवान् काममीशः भौदारानुगतोमधानां नमः प्रधानो समतत्त्वो समो देवो समशक्तिरजरा विश्वयोनिः परिस्थिता सखिशा पावितेन कस्मकोशे कलिते वै मनस्तः सर्कसदिगतो विधाता भक्ता भक्ता विश्वरूपत्वमेति यं महो वैषत्रिपुरायाः यामक्षरपरमेकेः गिरीते मनोभेवादिप्रतिष्ठितम् आदिरावेर्मयेधि वेदस्य महानेः सह इदं हेमा प्रहासीः अनेनातीतेन अहोरात्रां सन्दधामि कृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मां तद्वक्तारम् अवतुवक्तारम् ॐ शान्तिः ॐ तन्नः कौतकशन्नो वारुणशन्नश्रुत्यशन्नो निशन्नः समभवते ॐ नमो ब्रह्मणे नमो प्रकृत्यै नमो द्यो नमो हरे नमो भारते नमो गुरुभ्यः त्वमेव प्रत्यक्षं सैवासि त्वामेव प्रत्यक्षं तां वदिष्यामि गतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवद्वक्तारम् ॐ शान्तिः तथातो धर्मजिज्ञासा ज्ञानं बुद्धिश्च ज्ञानं मोक्षैककारणं मोक्षसर्वात्मता सिद्धिः पञ्चविषयाः प्रबन्धः एषा ज्ञानस्वरूपाः योगो मोक्षः अधर्मकारणमज्ञानमेव ज्ञानं प्रपञ्च एव ईश्वरः अनित्यं नित्यम् अज्ञानं ज्ञानं धर्मः एष मोक्षः पंचमन्दाज्ञानस्वरूपः Can you remove that thing? मोक्षः एतज्ज्ञानं सर्वेन्द्रियाणां नयनप्रधानं धर्मविरुद्धास्तार्याः धर्मविहिताः सर्वं शाम्भविरूपम् आज्ञाया न विद्यन्ते गुरुरेकः सर्वैक्यता बुद्धिमन्ते आमन्त्रसिद्धेः मदादिस्याचः प्राकट्यं न कुर्यात् पशुसम्भाषणम् अन्यायो न्यायः न गणयेत् कमपि आत्मरहस्यं न वदेत् शिष्याय वदेत् अन्तःशाक्तो बहिश्चैवः लोकै च वैष्णवः अयमेवाचारः आत्मज्ञानान्मोक्षः लोकान् निन्द्यात् इत्यध्यात्मं प्रतन्नचरेत् न तिष्ठेन्नियमेन नियमान्न मोक्षः कौलप्रतिष्ठान्न कुर्यात् सर्वसमो भवेत् समुक्तो भवति पठेदेतानि सूत्राणि प्रातरुक्ताय देशिकः आज्ञासिद्धिर्भवेत् तस्य इत्याज्ञा परमेश्वरे यच्चाचारविहीनोऽपि योः मूर्ते यदि ज्येष्ठन्न मन्येत नन्दने देवने पुंसन्नः कौलिकशन्नो वारुणिशन्नः शुद्धिशन्नोऽग्निशन्नः सर्वगं समभवते ॐ नमो ब्रह्मणे नमः पृथिव्यै नमो द्यो नमोऽग्नये नमो वाजवे नमो गुरुभ्यः त्वमेव प्रत्यक्षं सैवासि त्वामेव प्रत्यक्षं तामवादिशं प्रथमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मावेद तद्भक्तारमावेद आवेन्मा आवेद्भक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Shri Gurubhyo Namaha. Today, the first day of the Atirudram Mahayagnam was celebrated with the blessings of Samba Parameshwara and Chandika Mahalakshmi and the Guru Parampara. We started with the Guru Anugnya, then the Punyaka Vachanam purification ceremony, and then we had the Go Pūjā, and we are very fortunate that the cow, it came with the calf.
we always do Savatsa Kamadhenu. Savatsa means it is always very auspicious to get a cow with just, it had given just birth like a month back. So it was a very, very young, the calf was like, it was so good just to do the Go Puja. Our Shastras say that for any purification, for Yāgaśāla's purification, just if a cow or a goat, it just enters that place becomes a Shuddhi, becomes purified. You don't have to even do anything. Just to get a cow. That is why in most of the village houses, they used to always have a cow in their backyard. Not only they will get some milk, it was not the purpose to get milk, because the milk which in the houses when they keep cows, the cow will make sure that only the calves get all the milk. So the cows are very, very intelligent beings. Now they are like, many do not know this. They are like a pets. They understand everything, and so they will hold the milk. When somebody wants to milk, they will not give that milk because they will hold it for their own calf. So when it comes, they will. So what happens is finally the cow, how much ever it gives, only like half a liter or something but the main purpose was that they wanted to have not for the milk purpose, but they wanted to have a go in their house just to do a samrakshanam of the cow, because it's sign of purity. And also the Kamadhenu, when you see that behind the cow or the Kamadhenu, behind the cow is the Mahalakshmi, the wealth. That is why when we did the Go Puja today in the morning, we were chanting the Sri Suktam, because Mahalakshmi is one, particularly when we do the puja, you do a namaskara from the behind. The puja, everything will be done from behind, because that is where Mahalakshmi is. And Kamadhenu it's like a kalpataru. Whatever the wishes of anybody who has, it will immediately fulfill those wishes. And we started with the puja for that Savatsa Dhenu. Dhenu means cow, Savatsa means with the calf. So we could do that. And after that, we had the blessings from Chennai. My father who could not come, so he blessed from Chennai, and we had a video call. I don't know, many who have come later might not have seen, but one thing he did was he made this place into like Chennai to 100 degrees. So that is what we because it's not very it's rare to see in this place to get this Chennai weather. But everything is good. So we have to, when it is, we shouldn't complain. We always complain if it is hot, oh, it's too hot. If it is cold, we complain it's too cold. That should not be our nature. This is what our gurus are telling by giving, when in the Bhagavad Gita, when the Bhagavan Krishna says, Sitoshta Sukha Dukkheru. So Sitam, the cold, so the person who is able to see the heat and the cold in the same way, and the happiness and the sorrow in the same way, says Same Bhaktaha, that person he is very close to me. So that is in the 12th chapter, very, very important chapter. Why I am mentioning is, where we have to mentally plan to adjust. So I am already giving you that. So you should, you should complain that, oh, but because tomorrow already the forecast it is going to be like same like today. But
If we are mentally prepared, then we'll be okay. That is the only thing. Because our nature, Bhagavan wants to correct our nature, not to be complaining, but the nature of gratitude. Whatever we have, just one thing we should be grateful is that in our lifetime, we are able to attend Atirudram. That alone can surpass any difficulty which we may face in this next few days. We may face so many difficulties because there are many people here. If you are doing a function in your home, and if you call 10 people, then you will know how stressful you are, because just 10 people you want to feed. And if you are going to get thousands, and over a period of not one day but 5 days, you should think about the enormity of what the arrangement have to be done. Because what we can do is we can only try our best to do, but the tripti or the satisfaction does not come by what we want. Because you say you want, say, 1 liter of water, so you get that 1 liter of water. After about 3 hours, you will want 1 more liter of water, because our wants keep on increasing. It is not going to stop. But the satisfaction comes from when you have the water. Yes, I am so grateful that I could have this water, that it is available, and let me be thankful for that. So the gratefulness is a very important concept that we should all cultivate. And so tomorrow we will be doing Rudram 22 times tomorrow. And also on Friday morning, again we will be doing 22 times. Saturday, again 22 times in the morning. And Sunday also we will have many Ritviks. So we will be doing the Homa, and the others who are not doing the Homa, they will be also chanting the Rudram. And we will try to make sure that at the middle, like we will make sure that everybody can actually participate in the Homa. So those who have done like first few, then they can get up, and also it is for many who are new, to sit for so long itself is like a tapas. Just to sit, you don't have to do any work. Just sit and do yajna. So why I am saying is, when you do so many ahutis, you may say, I am getting like tennis elbow, this one, that one, my hands are paining. I'm just, because I'm not, this is nothing wrong. If our hands are not used to so many ahutis, then it will obviously, you will have some pain. But that is why when you have any discomfort, you can get up and then somebody else can. You don't have to be pressurized that you want to. But to be part and doing the Homa itself, it's the greatest blessing. So make best efforts to do that. But if you are having any discomfort or anything, there is no force. Then it is you have. And also during the Homa, you have to make sure that, particularly if you are near the Agni, I will give like every 2 hydrate and drink water, even tomorrow all the time, because dehydration is not a good thing. It is like if you get dehydrated, body will not immediately rehydrate. Whatever water you put, it will just throw out. Because that is how the body complains. Body complains by throwing out water through nose or any other places. That is how it complains. So make sure that these are all like, you might be thinking why these are all important, particularly because of the hot. So the good thing is, you may know that the weather forecast is that it is going to be hot, but mentally, if you are prepared for that, then you will be fine. So
So that is what I just wanted to make sure. And it is just a tapas. How the Brahmajnanam comes when we learn the Taittiriya Upanishad, again and again, Bhrigur Vaiva Runihi Varunam Pitaramupasasara Adhigi Bhagavo Brahmeti. So when the Bhrigu, the son of Varuna, he goes and asks his father, "Oh father, tell me what is this? Which is the highest thing? What is the Brahman? Please explain." Thinking that because this Bhrigu, he is like very lucky because he is the son of Varuna. He thinks father will be very affectionate to the son. So immediately he is going to give the answer. That's what normally, because when the son is asking, what will the father do? He will have so much compassion and okay, you take it. But what is this Varuna says? He is not giving what is a jnanam, because that jnanam cannot be given. That is another thing. You cannot go and buy a jnanam from any shop or anywhere. It is, you have to get Atma Jnanam comes inside. So what he does is, he says, Tatapo tapyata, satapas taptva. You go and do tapas. You do penance for so long, and then you come and tell me what did you find, what does Brahman. So he says, do the tapas. So what I am saying is, the tapas means this type of long preparation mentally. Tapas is something which every day if you do, like I do like 5 minutes walk. And today also I am doing 5 minutes walk. That is not tapas. Every day you do one Rudram. Today I am doing one Rudram. That is not tapas. But when you do one Rudram every day, but one day you are doing 22 times Rudram, that is real tapas. Tapas is when you walk for 5 minutes, now I am going to run marathon. That is tapas. Something which you are not doing regularly. So that is what then he still, he does the tapas and then he does not get the right answer. He says the material thing which I see in this world, I see through my eyes, right? Everything, all the good things I see material, which is all the annam here is the material world. I think this is Brahman. Because what else can have in this world other than these material things? Then he thinks that the life is important. I'm just saying. Then the Varuna again says, no, this is not the right answer. Go again, do tapas and come. So like that, he does so many tapas. He will also be doing tomorrow tapas, then Friday again, and Saturday. Why I am saying is, have that mentality of that bhava, the bhakti in the mind, that this is the real tapas. You might be think you are reading stories, Puranas. In the Purana, when all the stories was that this person was performing a lot of tapas, and then Lord appeared, Shiva appeared and granted a boon. That is what we are doing. He is here present. When we are doing this yajna, he is just listening to us. And particularly today when my father was talking about this Sri Rudram, the Atirudram, he says this Rudra is such an important mantra in the entire Vedas that this particular section in the entire Samhita, this particular where the Sri Rudram comes, which is the center of Samhita, it is prescribed for a sannyasi also. So a sannyasi, even the Gayatri is not required, because what they do that is a ceremony called Praveśam. They go into the water and then they just make sure with their own hands they take out their yajñopavitam and throw it in the water. Even because they don't need this, because for them Gayatri is not required. So they throw that. But even for those, this Sri Rudra Japam is being prescribed. That is what the Kaivalya Upanishad made. So why I am saying this is, such is the importance. I know that all of you are here only because you already have prior knowledge that it is important. Otherwise, you would, like from suddenly you would, only if somebody is listening very close and then they want to come, they can. But it is not that easy, because we have done a lot of punya. Katam akrita punyaha prabhavati. Because of so much punya, we are able to participate in this Atirudram.
let us, with the same bhava, we should all be doing this Atirudram Mahayagnam, because when we say that it is to be done, how is it possible? Without having 14,641 times Rudram, Atirudram is not possible. So I cannot do in 3 days 14,641, nor Chandramurti Shastra, any priest. Nobody can do 14,641 Atirudram individually. We need like 250 or more Ritviks together, really chanting together. Then only we can do the Atirudra Mahayagnam. And for that, you are the most important people here. I know those who are all coming late or later, your friends, you have to tell the importance. That's why I'm all of this, because it is such important that we all do together. It is like they say that like in Tamil, like if you have to pull a chariot, Tiruvarur Ther, you have to have 10,000 people that's pulling it together, then only it will move. Otherwise, it will not move. So the same way, we are all pulling that chariot of Samba Parameshwara. And he is a Ashutosha. His another name is Ashuteshaha. Immediately he gets pleased. That is why even in the Purana, when you read a Purana and then say, this person is so bad, he is the worst person. But why is Paramashiva? Because this Asura did a tapas, immediately he gives boons which you should not have given. Because he is Ashutosha, he doesn't see whether this person is good or bad. He did tapas, okay, give him. So for us also, whether we are good or bad, we are doing this tapas for them. He is going to give us, grant us all the boons. So this Rudra Japam, we will normally, when you do the Atirudram or any Rudram for that matter, when I do on a daily basis also, we do with any chanting of the Veda mantra, we clearly separate the two things. One is what we call the Pathanam, where you learn in the Veda Pārāyaṇam. It's called Pathanam. Pathanam means you go to a Veda Pārāyaṇam and learn the Vedas. That is called Pathanam. Then the second one is called Prayogam. Prayogam means when you are going to use that what you have learned in the Vedic Pārāyaṇam to do a Archana, Abhishekam, Japam, anything, or Homa, whatever you want to do, you do this. That is what is the Prayoga. We are using that Vedic mantra. So the Veda mantras, it is very interesting. I had there was a call with all the Ritviks where I think maybe some volunteers can share again to every Ritvik that where I have clearly explained how we are going to chant the Rudram here. So if you have not like, because you might be seeing it slightly differently. So if you are seeing, you should please listen to that video where it was a Zoom meeting where it was with all the Ritviks, around 250, I think 70 or 80 participated in the meeting. For rest, we recorded that meeting where I explained for like, it is like 10 minutes explanation about what Anushangam is. I gave some examples, like when we do a Udaka Shanti Japa, if you do for the Udaka Shanti in the Vedic Pārāyaṇam, you might be learning as Imamme Varunattvayami Tonno Agne Satpanno Agne. That is how you will be learning in the Veda Pārāyaṇam. He will know how they teach in Veda Pārāyaṇam. But when you do you cannot say with the touching the thing and say Imamme Varuna. It means if you say, if the book says or the Rishi says, you have to do Āvāhanādi with Imamme Varuna. Then I said, Imamme Varuna, Āvāhanādi. I have to say Imamme Varuna, Sudhego, Madhyacha, Madhya, Atvam, Avasvika, Chake. I have to say the entire mantra. That is a Prayoga. But in the book, if you cannot say, oh, the Samgita book only say Imamme Varuna, Tattvayami, Tonno Agre, Satkonno Agre. That is what I want to do. That is because this Prayoga is given to the students after they have mastered the entire Veda.
Once they have mastered, the prayogam is given. It's like a medical doctor. Once they know everything, then only the surgeon, they will give the knife. Otherwise, they will not go and take the knife, because you have used the scissors so many times in your house, because you have cut your vesti, because even vesti, if you have to cut it, I have cut. So the same thing, you just put it same way, you can cut the body also, right? They don't do it. They have to first understand, right? So here, same way, all the mantras, they know. So if they have already learned in one place that Imamevana mantra, there is no point for the teacher to again teach 2 plus 2 is 4 every time until they go to university. Although it is important, right? So that is the Anushangam. So we will be chanting the Rudram with the Anushangam. So that is why we have the books which we recently published. It will be a very, very useful companion, particularly to do the entire Rudra Puja. So that one is also available. When you see the front desk, it is available. Those who have not want to have it, you can actually get it. It's like a 400 pages. It is completely with the different Vedic methods for doing the Archana, Vedic methods for doing the Homa. So that book has it. So what we will do today is, when I am going to do the Kumbha Sthāpanam, I would request all of you to chant one time just the Sri Rudram with the Anushangam, so that from tomorrow when we chant, you will be like familiar with how the chanting is. ஒரே ஒரு தடவை வெறுமனே நமக்கு இதுல இருந்து மட்டும் ஆரம்பிங்க. அஸ்ய ஸ்ரீ ருத்ராய துராயன்னு ஆரம்பிச்சு. रुद्राध्याय प्रश्न महामंत्रस्य अघोर ऋषिः अनुष्टुप् संकर्षणमूर्तिस्वरूपो योऽसावादित्यः परमपुरुषः स एष रुद्रो देवता नमः शिवायेति बीजं शिवतरायेति शक्तिः महादेवायेति कीलकं श्री सांब सदाशिव प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः अग्निहोत्रात्मने अंगुष्ठाभ्यां नमः दर्शपूर्णमासात्मने तर्जनीभ्यां नमः चातुर्मास्यात्मने मध्यमाभ्यां नमः निरूढपशुबन्धात्मने अनामिकाभ्यां नमः ज्योतिष्ठोमात्मने कनिष्ठिकाभ्यां नमः सर्वक्रत्वात्मने करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः अग्निहोत्रात्मने हृदयाय नमः दर्शपूर्णमासात्मने शिरसे स्वाहा चातुर्मास्यात्मने शिखायै वषट् निरूढपशुबन्धात्मने कवचाय हुं ज्योतिष्ठोमात्मने नेत्रत्रयाय वौषट् सर्वक्रत्वात्मने अस्त्राय पठे भूर्भुवस्सुवरोमिति दिग्बन्धः ज्ञानम् आपाताळनभस्थलान्त भुवन ब्रह्माण्डमाविस्फुरत् ज्योतिष्पाटिकलिङ्गमौलिविलसत्पूर्णेन्दुवान्तामृतैः हस्तोकाप्लुतमेकमीशमनिशं रुद्रानुवाकान् जपन् ध्याये दीप्तितसिद्धये ध्रुवपदं विप्रो विषिञ्चेच्छिवम् ब्रह्माण्डव्याप्तदेहाभसितहिमरुचा भासमाना भुजङ्गैः कण्ठे काला कपर्दा कलितशशिकला चण्डकोदण्डहस्ताः रुद्राक्षमाला प्रकटित विभवा शाम्भवा मूर्तिभेदाः रुद्रा श्रीरुद्रसूक्त प्रकटित विभवान प्रयच्छन्तु सौख्यम् पञ्चमे मयश्च मे प्रियञ्च मे नु कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणञ्च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रञ्च मे सोश्च मे प्रसूश्च मे तीरञ्च मे लयश्च मर्तञ्च मे मृतञ्च मे यक्ष्मञ्च मे नामयश्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुष्मश्च मे न मित्रञ्च मे भयञ्च मे सुगञ्च मे शयनञ्च मे सूषा च मे सुदिनञ्च मे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अस्य श्रीनमक प्रश्नस्य अग्निकाण्ड ऋषिः
महाविराट छन्दः शम्भुर्देवता शमकप्रश्नस्य धर्मेश्चिर्षति विराट छन्दः ईश्वरो देवता ॐ ह्रीं हौं ॐ नमो भगवते रुद्राय नमस्ते रुद्रमन्यप उतो नैषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुतते नमः या तेषु शिवतमा शिवं बभूवते धनुः शिवा शरव्या या तव तया नो रुद्रमणय या ते रुद्रशिवा तनूरघोरापापकाशिनी तया नस्तनुभाषन्तमया गिरिशन्ताभिजातशीः यामिषं गिरिशं तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे शिवाङ्गिरित्रतां कुरु माहि पुंसि पुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशाचा वदामसि यथा नः शर्म विजयते यक्ष्मगुं सुमना असत् अद्य वोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक् अहीगश्च सर्वा आञ्जम्भयन् सर्वा आश्रयातु धान्यः असौ यस्ताम्रो अरुणौ त बभ्रुस्सु मङ्गलः ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षुश्रुता सहस्रशो वैशागुं हेड ईमहे असव्योपसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उदैनं गोपा अदृषन्नदृषन्नुदहार्यः उदैनं विश्वा भूतानि सदृष्टो मृडयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे अतो ये अस्य सत्त्वानोऽहं तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्तुमुपयोरार्त्नियोर्ज्याम् याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो वप अवदत्यधनुस्त्वगुं सहस्राक्षसते शुभे इशीर्यशल्यानामुखा शिवो नः सुमना भव विज्जन्तनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुं मुत अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निषङ्गतिः या ते हेतिर्मीढुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुज नमस्ते अस्वायुधायानातताय धृष्णवे उभाभ्यामुतते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः अथो य इषुधिस्तवास्मन्निके हितम् सेनान्ये दिशाञ्च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्पिञ्जराय द्विषीमते पथीनां पतये नमो नमो बभ्रुषाय विव्याधिने नानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यैर्जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तताविने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनां पतये नमो नमो क्षेर्घोषाय क्रन्दयते पत्नीनां पतये नमो नमः कृष्णवीताय धावते सत्त्वनां पतये नमः नमः सहमानाय निव्याधिन आव्याधिनीनां पतये नमो नमः ककुभाय निशङ्किने स्तेनानां पतये नमो नमो निशङ्किन इषुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः श्रिकाविभ्यो जिगाघुं तद्भ्यो मुष्णतां पतये नमो नमो शिवभ्यो नक्तञ्जरभ्यप्रहृतानां पतये नमो नम उष्णीषिणे गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नम इषमद्भ्यो दन्वाविभ्यश्च वो नमो नम आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नम आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमोऽस्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नम आशीनेभ्यश्च यानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमः तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो श्वपतिभ्यश्च वो नमः नम आव्यादिनेभ्यो विद्यन्तेभ्यश्च वो नमो नम उगनाभ्यस्त्रिगुंहतेभ्यश्च वो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्याक्षुल्लतेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथे
रथपतेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः वो नमो नमः क्षत्रुभ्यः सङ्ग्रहीतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः शुकृद्भ्यो धन्वकृद्भ्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यश्वनिभ्यश्च वो नमो नमः स्वभ्यश्वपदेभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिपिविष्टाय च नमो मीढुष्टमाय च सुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृद्वने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आश्वे च जिराय च नमः शीघ्रियाय च शीभ्याय च नमः ऊर्याय च वस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च पगल्भाय च नमो जगन्याय च बुद्ध्याय च नमः सोभ्याय च प्रतिसद्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च खल्याय च नमः श्लोक्याय च अवसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेनाय च आशुरथाय च नमः शूराय च वभिन्दते च नमो वर्मिणे च वरुदिने च नमो बिल्मिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो दृष्णवे च प्रमृषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिने चेषु धीमते च नमस्तीक्ष्णेशवे च युधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पत्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः सूद्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः कूप्याय च वट्याय च नमो वर्ष्याय च वर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः इन्द्रियाय च तप्याय च नमो वात्याय च रेश्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च अरुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्काराय नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः तीर्थ्याय च कूल्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रकरणाय चोत्तरणाय च नमः तार्याय च लाड्याय च नमः षष्ट्याय च फेन्याय च नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च नमः ईरण्याय च प्रपत्याय च नमः किगुंशिलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमः स्तल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेश्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्याय च हरित्याय च नमो लोभ्याय च लप्याय च नमः ऊर्याय च सूर्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशद्याय च नमः पगुरमानाय च भिघ्नते च नमः आक्षिणते च प्रक्षिणते च नमो वक्षिणतेभ्यो देवानागं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणतेभ्यो देवानागं हृदयेभ्यो नमो विचिन्वत्तेभ्यो देवानागं हृदयेभ्यो नमः आनिर्हतेभ्यो देवानागं हृदयेभ्यो नमः आमीवत्तेभ्यो देवानागं हृदयेभ्यः द्रापे अन्धसस्पते दरिद्रन्नीललोहिता येषां पुरुषाणामेषां पशूनां माभेर्मा रोमो येषां किञ्चनाममत् या ते रुद्रशिवा तनु शिवा विश्वा भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृडजीवसे इमागुं रुद्राय तपसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतिम् यथा न श्रमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् मृडानो रुद्रोतनो मयस्कृति क्षयद्वीराय नमसा विधेमते यच्छञ्चयोश्च मनुराय चे पिता तदश्याम तव रुद्रप्रणीतौ
मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमान उक्षितम् मानोपतिः पितरं मोतमातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानस्तोके तनये मान आयुषि मानो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः वीरान् मानो रुद्रभामितो वधीरः विश्वन्तो नमसामि देवते आरार्ते गोग्नौ पूरुषग्ने क्षयद्भीराय सुं नमस्मे ते अस्तु रक्षा च नो अधि च देव ब्रूह्यथा च नः शर्म यच्छद्दिबर्हाः सुहिश्रुतं कर्तसदं युवानं मृगन्न भीमं वहत्वमुग्रं मृडाजरिद्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतुर्वृणक्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः अवस्थिरामगवध्यस्तनुष्वमीड्वस्तोकायतनयाय मृडय मीढुष्टमशिवतमशिवो नः सुमना भव परमे वृक्ष आयुधन्निधाय कृत्तिं वसानमाचरपिनाकं बिभ्रदागहि विखिलितविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुं हेतयोन्यमस्मन्निपपन्तु ताः सहस्राणि सहस्रदा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीना मुखाकृति सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्याम् तेषागुं सहस्रयोजने विदन्वानि तन्मसि अस्मिन् महत्यर्णवेऽन्तरिक्षे भवा अधि तेषागुं सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि नीलग्रीवाश्चितिकण्ठाः शर्वा अधः क्षमाचराः तेषागुं सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि नीलग्रीवाश्चितिकण्ठादिवगुं रुद्रा उपश्रुताः तेषागुं सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि ये वृक्षेषु सस्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः तेषागुं सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि ये भूतानामधिपतयोऽभिशिखासक्तवर्दिनः तेषागुं सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् तेषागुं सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि ये पथापतिरक्षयायलवृताय व्युतः तेषागुं सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रकावन्तो निषङ्गिरः तेषागुं सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रापितस्थिरे तेषागुं सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्या येषामन्नमिषवस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदीर्दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु ते यं दुष्मो यश्च नोद्वेष्टितं भोजं भेददामि नमो रुद्रेभ्यो येऽन्तरिक्षे येषां बाधैषवस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु ते यं दुष्मो यश्च नोद्वेष्टितं भोजं भेददामि नमो रुद्रेभ्यो ये दिवि येषां वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु ते यं दुष्मो यश्च नोद्वेष्टितं भोजं भेददामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सु यवोषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु यमुष्टिः यस्विषुसुधन्वा यो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य यक्ष्वामहे सौ मनसाय रुद्रं नमो भेदेवमसुरन्दुवस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वभे एषजो युगं शिवाभिमर्शनः ये ते सहस्रमयुतं पाशा मृत्योर्मर्त्याय हन्तवे तानि यज्ञस्य मायया सर्वान् अपयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा ॐ नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकः तेनान्नेनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि सदाशिवोऽम्
विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। विष्णु सजोषसेमा वर्धन्तु वाङ्गिरः द्युम्नैर्वाजेभिरागतम् वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसितिश्च मे धीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे शुभश्च मे प्राणश्च मे पानश्च मे व्यानश्च मे सुश्च मे चित्तञ्च आदितञ्च मे वाक्च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रञ्च मे दक्षश्च मे बलञ्च म ओजश्च मे सहश्च म आयुश्च मे जरा च म आत्मा च मे तनुश्च मे शर्म च मे वर्म च मे अङ्गानि च मे स्थानि च मे परोगुंषि च मे शरीराणि च मे आधिपत्यं च मे मन्युश्च मे भामश्च मे मश्च मे भश्च मे जिमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रतिमा च मे वश्मा च मे द्राघुया च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनं च मे वशश्च मे दिशश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातं च मे जनिष्यमानं च मे सूक्तं च मे सुकृतं च मे वित्तं च मे वेद्यं च मे भूतं च मे भविष्यच्च मे सुगं च मे सुपथं च मरुद्धं च मरुद्धिश्च मे क्लुप्तं च मे क्लुप्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे शञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मे नुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे पस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणञ्च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे दिदिश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रञ्च मे सूश्च मे प्रसूश्च मे सीरञ्च मे लयश्च मारुतञ्च मे मृतञ्च मे यक्ष्मञ्च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वञ्च मे नमित्रञ्च मे भयञ्च मे सुगञ्च मे शयनञ्च मे सूषा च मे सुदिनञ्च मे ऊर्च मे सूनृता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतञ्च मे मधु च मे सग्धिश्च मे सपेतिश्च मे कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रञ्च म औद्भिद्यञ्च मे रयिश्च मे रायश्च मे पुष्टञ्च मे पुष्टिश्च मे विभुज मे प्रभुज मे बहुच मे भूयश्च मे पूर्णञ्च मे पूर्णतरञ्च मे क्षितिश्च मे कोयवाश्च मे नञ्च मे क्षिश्च मे व्रीहयश्च मे यवाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे मुद्गाश्च मे कल्बाश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे प्रियङ्गवश्च मे नवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीबाराश्च मे अश्वा च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे सिकताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यञ्च मे यश्च मे सीसञ्च मे त्रपुश्च मे श्यामञ्च मे लोहञ्च मे अग्निश्च म आपश्च मे वीरुधश्च म औषधयश्च मे कृष्णपच्यञ्च मे कृष्णपच्यञ्च मे ग्राम्याश्च मे पशवारण्याश्च यज्ञेन कल्पन्ता वित्तञ्च मे वित्तिश्च मे भूतञ्च मे भूतिश्च मे वसुत मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे अर्थश्च मे एवश्च मे इतिश्च मे गतिश्च मे अग्निश्च मे इन्द्रश्च मे सोमश्च मे इन्द्रश्च मे सविता च मे इन्द्रश्च मे सरस्वती च मे इन्द्रश्च मे पूषा च मे इन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च मे इन्द्रश्च मे मित्रश्च मे इन्द्रश्च मे वरुणश्च मे इन्द्रश्च मे त्वष्टा च मे इन्द्रश्च मे दाता च मे इन्द्रश्च मे विष्णुश्च मे इन्द्रश्च मे विष्णौ च मे इन्द्रश्च मे मरुतश्च मे इन्द्रश्च मे विश्वेश्च मे देवाय इन्द्रश्च मे पृथिवी च मे इन्द्रश्च मे अन्तरिक्षं च मे इन्द्रश्च मे द्यौश्च मे इन्द्रश्च मे दिशश्च मे इन्द्रश्च मे ऊर्धा च मे इन्द्रश्च मे प्रजापतिश्च मे इन्द्रश्च मे अस्मिश्च मे दाभ्यश्च मे अधिपतिश्च मे उपागुंसश्च मे अन्तर्यामश्च वा इन्द्रवायवश्च मे मैत्रावरुणश्च म आश्विनश्च मे पतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्त्री च म आग्रेणश्च मे वैश्वदेवश्च मे देवश्च मे
अग्निश्च मे कर्मश्च मे यज्ञश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे सुवेदश्च मे पृथिवी च मे दिविश्च मे द्यौश्च मे शक्वरीरं गुरुयोतिश्च मे यज्ञेन कल्पन्तां वृक्ष मे सामश्च मे सोमश्च मे यजुश्च मे दीक्षा च मे तपश्च मधुश्च मे व्रतश्च मे होरात्र्यो विद्या बृहत्तरे च मे यज्ञेन कल्पेताम् गर्भाश्च मे वत्साश्च मे कविश्च मे कवी च मे दिव्यवाच मे योगी च मे पंचाभिश्च मे पंचाभी च मे त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्सा च मे दुर्यवाच मे दुर्योगी च मे पक्षवाच मे पक्षौगी च मुक्षा च मे वशा च मृतश्च मे देवश्च मे विद्वान् च मे देवश्च महायुर्यज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पताम् अपानो यज्ञेन कल्पताम् ज्ञानो यज्ञेन कल्पताम् चक्षुर्यज्ञेन कल्पताम् विश्वोत्रं यज्ञेन कल्पताम् मनो यज्ञेन कल्पताम् वाक् यज्ञेन कल्पताम् आत्मा यज्ञेन कल्पताम् यज्ञो यज्ञेन कल्पताम् एका च मे तिस्रश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च मे एकादश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च मे एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च मे एकत्रिंशच्च मे त्रयस्त्रिंशच्च मे चतुस्रश्च मे षोडश मे द्वादश च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशच्च मे षट्त्रिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे अष्टाचत्वारिंशच्च मे द्वादशसहस्राधिकश्च सुवश्च भूताश्च व्यष्टिनश्चान्त्यायनश्चान्त्यश्च भुवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च ग्रहे भून्यनुर्यज्ञे बृहस्पतिरुक्तामदानि विश्वे देवासु उक्तवाच पृथिवीमा धर्मावादिकं मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतीं देवेभ्यो वाचमुद्यासकं शुश्रूषेण्याः मनुष्येभ्यस्तम्मा देवाः वन्तु शोभायै पितरो न वदन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सहस्रपाद भूमिं विश्वतो भूत्वा अत्यधिकशब्दशाङ्कुलं पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उदामृतत्वस्येषानः यदन्येन तिरोहति एतावानस्य महिमा अतो ज्यायागुश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध उदयपुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासनानुशने अभि तस्माद् विराट् जायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्यम् ग्रीष्म युग्म शरद्रविः सप्तास्यासन् परिदयः देवा यद्यज्ञं तन्वानाः अबद्धन् पुरुषं पशुं तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षण् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये तस्माद् यज्ञात् सर्वभूतः सम्भृतं पृषदाज्यं पशुगिस्तागिश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्माद् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामानि जग्निरे छन्दागुंसि जग्निरे तस्मात् जायत तस्मादश्वा जायन्त एके चोभयादतः गावोह जग्निरे तस्मात् जाता अजावयः यत्पुरुषं व्यददुः कतिधाव्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु काबूरूपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्यागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद् वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोद्यौ समवर्तत पद्यां भूम्निदिशः श्रोत्रात् तथा लोकागुमकल्पयन्
वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिपदं यदास्ते दाता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रप्रविद्वान् प्रतिशश्च दस्रः तमेवं विद्वान् अमृत एव भवति नान्यः पन्थानाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साद्या सन्ति देवाः तेरसा च विश्वकर्मणः समवर्तताधि तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति नान्यः पन्थः विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिं मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेदसः यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मये ऋचं ब्राह्मं जनयन्तः देवाग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वशे प्रियश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्याप्तम् इष्टं मनिषान अमुं मनिषान सर्वं मनिषान प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवेनाति भवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्तेऽस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो सुनवाम सोममराति यतो निदहादिवेदः स नः परिषदति दुर्गाणि विश्वानावेव सिन्धुं दुरिताद्यग्निः तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्म परेषु जुष्टां दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसे नमः अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा पूश्च प्रत्येव उलान उर्वी भवातोकायतनया यशम्यो विश्वानिनो दुर्गः जातवेदः सिन्धुण्डनावादुरितादिपर्षि अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानो अस्माकं बोध्यपिता तनूना पृतनाजितगुं सहमानमुग्रमग्निगुं हुवेम परमाच्युतस्तात् स नः परिषदति दुर्गाणि विश्वाक्षामद्देवोऽतिदुरिताद्यग्निः रत्नोषिकमेड्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सत्सि स्वांशाग्ने तनुवं विप्रयस्वास्मभ्यञ्च सौभगमायुजस्व गोभिर्जुष्टमयिजो निषिक्तं तवेन्द्र विष्णोरनुसञ्चरेम नाकस्य पृष्ठमपि सम्पसानो वैष्णवीं लोक इयमादयन्तां कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारि धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वामथमद्यामस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीं वक्वये श्रीर्मा देवीर्षदां कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकाराम् आर्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां ताभिहोपक्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासां विशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां
तां पद्मनीमीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोत बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतु मां देव सखकीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वां निर्नुत मे गृहात् गन्धद्भारां दुरादृष्टां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीकुं सर्वभूतानां तामिहोपक्वये श्रियम् वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीशयतां मिषः कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपसृजन्तु स्निग्धानि चित्कुले तव समे गृहे इच देवी मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं नाम हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः आर्द्रां यत्करिणीं यष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं त्रिभूतं गावो दास्योऽश्वान् विन्देयं पुरुषाणम् सिन्धु सम्भवा भूतिधेनुपरो वसुः पद्मा विश्वावसुर्देवी सदा नो जुषतां गृहम् पद्मार्णे पद्म ऊरु पद्माक्षी पद्मसम्भवे तन्मे पठसि पद्माक्षी येन सौख्यं लभाम्यहम् अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने धनं मे जुषतां देवी सर्वकामांश्च देहि मे भद्रं नो अभिपातय मनाः मरुताम् ओजसे स्वाहा इन्द्रो विश्वस्य राजते शन्नो भवद्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 देव कालाकिरुद्धाय नमः ह्रीं श्रीं मूलप्रकृत्यै नमः ह्रीं श्रीं आमाधारशक्त्यै नमः ह्रीं श्रीं कूर्माय नमः ह्रीं श्रीं अनन्ताय नमः ह्रीं श्रीं वराहाय नमः ह्रीं श्रीं पृथिव्यै नमः ह्रीं श्रीं सुधार्णवसमुद्राय नमः ह्रीं श्रीं रत्नद्वीपाय नमः ह्रीं श्रीं नन्दनोद्यानाय नमः ह्रीं श्रीं संसर्पकाराय नमः ह्रीं श्रीं कं कल्पकवृक्षेभ्यो नमः ह्रीं श्रीं मां माणिक्यमण्टपाय नमः ह्रीं श्रीं स्वं वर्णवेदिकायै नमः ह्रीं श्रीं रं रत्नसिंहासनाय नमः ह्रीं श्रीं धं धर्माय नमः ह्रीं श्रीं ज्ञानाय नमः ह्रीं श्रीं वं वैराग्याय नमः ह्रीं श्रीं ऐं ऐश्वर्याय नमः ह्रीं श्रीं अम् अधर्माय नमः ह्रीं श्रीं अम् अज्ञानाय नमः ह्रीं श्रीं अम् अवैराग्याय नमः ह्रीं श्रीं अम् अनैश्वर्याय नमः ह्रीं श्रीं मां मायायै नमः ह्रीं श्रीं विं विद्यायै नमः ह्रीं श्रीं अम् अनन्ताय नमः ह्रीं श्रीं पं पद्माय नमः ह्रीं श्रीं आम् आनन्दमयकन्दाय नमः ह्रीं श्रीं सं संविन्नाळाय नमः ह्रीं श्रीं प्रं प्रकृतिमयपत्रेभ्यो नमः ह्रीं श्रीं विं विकृतमयकेसरेभ्यो नमः ह्रीं श्रीं पं पीतवीर्याय सर्वतत्त्वस्वरूपायै कर्णिकायै नमः ह्रीं श्रीं अम् अर्कमण्डलाय नमः अर्ककलाभ्यो नमः ह्रीं श्रीं सोममण्डलाय नमः सोमकलाभ्यो नमः ह्रीं श्रीं मं वह्निमण्डलाय नमः वह्निकलाभ्यो नमः ह्रीं श्रीं संप्रबोधात्मने सत्त्वाय नमः ह्रीं श्रीं रं प्रकृत्यात्मने रजसे नमः ह्रीं श्रीं तं मोहात्मने तमसे नमः ह्रीं श्रीं आत्मने नमः ह्रीं श्रीं अन्तरात्मने नमः ह्रीं श्रीं पं परमात्मने नमः ह्रीं श्रीं ज्ञानात्मने ह्रीं श्रीं ह्रीं ज्ञानतत्त्वात्मने नमः ह्रीं श्रीं मां मायातत्त्वात्मने नमः
ह्रीं श्रीं कं कलातत्त्वात्मने नमः ह्रीं श्रीं विद्यातत्त्वात्मने नमः ह्रीं श्रीं पं परतत्त्वात्मने नमः ह्रीं श्रीं वामायै नमः ह्रीं श्रीं ज्येष्ठायै नमः ह्रीं श्रीं रौद्र्यै नमः ह्रीं श्रीं काल्यै नमः ह्रीं श्रीं कलविकर्ण्यै नमः ह्रीं श्रीं बलविकर्ण्यै नमः ह्रीं श्रीं बलप्रमथिन्यै नमः ह्रीं श्रीं सर्वभूतदमनायै नमः ह्रीं श्रीं मनोन्मय्यै नमः ह्रीं श्रीं ओम नमो भगवते सकलगुणयुक्ताय अनंताय शाम्ब परमेश्वरस्य सर्वयोगपीठाय नमः। आत्वा वहन्तु हरयः सचेतसश्वेतैरस्मैः सह केतुमद्भिः वाताजितैर्बलवद्भिर्मनोजवैरायाहि शीघ्रं मम हव्याय सर्वोम् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् गौरीमिमाय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूवुषी सहस्राः अक्षरा परमे व्योमन् भूर्भुवस्सुवरोम् ये हि भगवन् आगच्छ अस्मिन् लिङ्गे साम्ब परमेश्वरं ध्यायामि आवाहयामि आवाहितो भव प्रतिष्ठापयामि नमः आवाहितो भव स्थापितो भव सन्निहितो भव सन्निरुद्धो भव सम्मुखीकृतो भव अवकुण्ठितो भव सुप्रसन्नो भव। ईश ओम कं कं कंसः ह्रीं ओम कंसः ह्रीं ओम
ह्रीं श्रीं ओम नंदिने नमः, ओम महाकालाय नमः, ओम गणेश्वराय नमः, ओम वृषभाय नमः, ओम वृषभाय नमः, ओम धिंगिरिटये नमः, ओम स्कंदाय नमः, ओम उमायै नमः, ओम चंडेश्वराय नमः, ओम अभीष्टसिद्धिं मे देवि शरणागतवत्सल भक्त्या समर्पये तुभ्यं द्वितीयावरार्चनं शिवं शिवकरं शान्तं शिवात्मानं शिवोत्तमं शिवमार्गप्रणीतारं प्रणतोऽस्मि सदाशिवं सपरिवारे साम्ब परमेश्वराय नमः। ओम अनंताय नमः, ओम सूक्ष्माय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम एकपादाय नमः, ओम एकरुद्राय नमः, ओम त्रिमूर्तये नमः, ओम श्रीकंठाय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम ज्येष्ठाय नमः, ओम श्रेष्ठाय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम कालाय नमः, ओम कलिविकरणाय नमः, ओम बलाय नमः, ओम बलविकरणाय नमः, ओम बलप्रवधनाय नमः। ओम षोडशदेवताः ओम अभीष्टसिद्धिं मे देहि शरणागतवत्सला भक्त्या समर्पये तुभ्यं तृतीयावनाशनं शिवं शिवकरं शान्तं शिवात्मानं शिवोत्तमं शिवमार्गप्रणीतारं प्रणतोऽस्मि सदाशिवं सपरिवाराय साम्बरमेश्वराय नमः। ओम 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 अनिमायै नमः, ओम महिमायै नमः, ओम लिघिमायै नमः, ओम गरिमायै नमः, ओम प्राप्त्यै नमः, ओम साकाम्यै नमः, ओम ईशितायै नमः, ओम वसितायै नमः, ओम आम्यै नमः, ओम माघेश्वर्यै नमः, ओम कौमार्यै नमः, ओम वैष्णव्यै नमः, ओम वाराह्यै नमः, ओम इंद्राण्यै नमः, ओम चामुण्डायै नमः, ओम चण्डिकायै नमः, ओम असिताङ्गभैरवाय नमः, ओम रुरुभैरवाय नमः, ओम चण्डभैरवाय नमः, ओम क्रोधभैरवाय नमः, ओम उन्मत्तभैरवाय नमः, ओम कालभैरवाय नमः, ओम भीषणभैरवाय नमः, ओम संहारभैरवाय नमः। भेटसिद्धिं मे देहि शरणागतवत्सला भक्त्या समर्पये तुभ्यं चतुर्थावरणार्चनम्। ओम शिवं शिवकरं शान्तं शिवात्मानं शिवोत्तमं शिवमार्गप्रणीतारं प्रणतोऽस्मि सदाशिवं सपरिवाराय साम्ब परमेश्वराय नमः। ओम भवाय नमः, ओम सर्वाय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम उग्राय नमः, ओम भीमाय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम वासुक्ये नमः, ओम तक्षकाय नमः, ओम कुडीरकाय नमः, ओम कार्कोटाय नमः, ओम शंखपालाय नमः, ओम कंबलाय नमः, ओम अश्वतराय नमः, ओम ऐन्याय नमः, ओम पृथ्वे नमः, ओम अय्यहयाय नमः, ओम अर्जुनाय नमः, ओम शाकुन्तलेयाय नमः, ओम भरताय नमः, ओम नलाय नमः, ओम रामाय नमः, ओम हिमवते नमः, ओम निषादाय नमः, ओम विन्धाय नमः, ओम माल्यवते नमः, ओम परियात्राय नमः, ओम मलयाय नमः, ओम हेमकूटाय नमः, ओम गन्धमादनाय नमः, ओम पीठसिद्धिं मे देहि शरणागतवत्सला भक्त्या समर्पये तुभ्यं पञ्चमावरणार्चनम्। ओम शिवं शिवकरं शान्तं शिवात्मानं शिवोत्तमं शिवमार्गप्रणीतारं प्रणतोऽस्मि सदाशिवं सपरिवाराय साम्ब परमेश्वराय नमः। ओम ऐरावताय नमः, ओम इन्द्राय नमः, ओम सत्यै नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम ऐरावताय नमः, ओम पुण्डरीकाय नमः, ओम अग्नये नमः, ओम वाहायै नमः, ओम शक्तये नमः, ओम मेधाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम वाराह्ये नमः, ओम दण्डाय नमः, ओम महिषाय नमः, ओम कुमुदाय नमः, ओम निरृतये नमः, ओम खड्गिन्ये नमः, ओम खड्गाय नमः, ओम प्रेताय नमः, ओम अञ्जनाय नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम वारुण्ये नमः, ओम पाशाय नमः, ओम मकराय नमः, ओम पुष्पदन्ताय नमः, ओम वाजवे नमः, ओम वाजव्ये नमः, ओम अंकुशाय नमः, ओम हरिणाय नमः, ओम सार्वभौमाय नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम कौबेर्यै नमः, ओम गदायै नमः, ओम नराय नमः, ओम प्रतीकाय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम ईशान्ये नमः, ओम त्रिशूलाय नमः, ओम वृषभाय नमः। ओम पीठसिद्धिं मे देहि शरणागतवत्सला भक्त्या समर्पये तुभ्यं षष्ठावरणार्चनम्। शिवं शिवकरं शान्तं शिवात्मानं शिवोत्तमं शिवमार्गप्रणीतारं प्रणतोऽस्मि सदाशिवं सपरिवाराय साम्ब परमेश्वराय नमः। ओम इंद्राय नमः, ओम वज्राय नमः, ओम अग्नये नमः, ओम शक्तये नमः, ओम यमाय नमः, ओम दण्डाय नमः, ओम निरृतये नमः, ओम खड्गाय नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम पाशाय नमः, ओम वाजवे नमः, ओम अंकुशाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम गदाये नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम त्रिशूलाय नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम पद्माय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम चक्राय नमः, ओम विरूपाक्षाय नमः, ओम विरूपाय नमः, ओम पशुपतये नमः, ओम ईशान्यां ऊर्ध्वलिङ्गाय नमः। ओम विप्रवर्णाय श्वेतरूपाय सहस्रफणमण्डिताय शेषाय नमः। ओम वैश्यवर्णाय नीलरूपाय फणोत्युक्ताय तक्षकाय नमः। ओम विप्रवर्णाय कुङ्कुमवर्णाय सहस्रफणमण्डिताय अनन्ताय नमः। ओम क्षत्रियवर्णाय पीतरूपाय सप्तशतमणिमण्डितोत्तुङ्गाय नमः वासुक्यै नमः। ओम क्षत्रियवर्णाय
पीतरूपाय सप्तशतफणिमण्डिताय शङ्खपालाय नमः। ओं वैश्यवर्णाय कृष्णरूपाय पञ्चशतफणमण्डितोक्ताय महापद्माय नमः। ओं शूद्रवर्णाय कृष्णरूपाय त्रिंशत्फणमण्डिताय कम्बलाय नमः। ओं शूद्रवर्णाय श्वेतरूपाय त्रिंशत्फणयुक्ताय कार्कोटकाय नमः। ओं अभीतसिद्धिं मेदेग शरणागतवत्सल भक्त्यासोक्तहेतुभ्यं सप्तमावनार्चनम् शिवं शिवकरं शान्तं शिवात्मानं शिवोत्तमं शिवमार्गप्रणीतारं सपरिवाय साम्ब परमेश्वराय नमः। ओम ओम शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। वामदेवाय ओम कपर्दिने नमः। ओम नीललोहिताय नमः। ओम शंकराय नमः। ओम शूलपाणये नमः। ओम कट्वांगिने नमः। ओम विष्णुवल्लभाय नमः। ओम श्रीविष्टाय नमः। ओम अंबिकानाथाय नमः। ओम श्रीकंठाय नमः। ओम भक्तवत्सलाय नमः। ओम भवाय नमः। ओम शर्वाय नमः। ओम त्रिलोकेशाय नमः। ओम श्रुतिकंठाय नमः। ओम शिवाप्रियाय नमः। ओम उग्राय नमः। ओम कपालिने नमः। ओम कामारये नमः। ओम अंधकासुधसूदनाय नमः। ओम गंगाधराय नमः। ओम ललाटाक्षाय नमः। ओम कालकालाय नमः। ओम कृपानिधये नमः। ओम भीमाय नमः। ओम परशुहस्ताय नमः। ओम मृगपाणये नमः। ओम जटाधराय नमः। ओम कैलासवासिने नमः। ओम कवचिने नमः। ओम कठोराय नमः। ओम त्रिपुरांतकाय नमः। ओम वृषांकाय नमः। ओम वृषभारूढ़ाय नमः। ओम भस्मोद्धूलित विग्रहाय नमः। ओम सामप्रियाय नमः। ओम स्वरमयाय नमः। ओम त्रयीमूर्तये नमः। ओम अनीश्वराय नमः। ओम सर्वज्ञाय नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः। ओम ओम यज्ञमयाय नमः। ओम सोमाय नमः। ओम पंचवक्त्राय नमः। ओम सदाशिवाय नमः। ओम विश्वेश्वराय नमः। ओम वीरभद्राय नमः। ओम गणनाथाय नमः। ओम प्रजापतये नमः। ओम हिरण्यरेतसे नमः। ओम दुर्धर्षाय नमः। ओम गिरीशाय नमः। ओम गिरीशाय नमः। ओम अनघाय नमः। ओम भुजङ्गभूषणाय नमः। ओम भर्गाय नमः। ओम गिरिधर्मणे नमः। ओम गिरिप्रियाय नमः। ओम कृतिवासते नमः। ओम पुरारातये नमः। ओम भगवते नमः। ओम ब्रह्मकालिकाय नमः। ओम मृत्युंजयाय नमः। ओम सूक्ष्मधनवे नमः। ओम जगद्व्यापिने नमः। ओम जगद्गुरवे नमः। ओम व्योमकेशाय नमः। ओम महासेनजनकाय नमः। ओम चारुविक्रमाय नमः। ओम रुद्राय नमः। ओम भूतपते नमः। ओम स्थानवे नमः। ओम हरिबुद्धियाय नमः। ओम दिगंबराय नमः। ओम अष्टभूते नमः। ओम अनेकात्मने नमः। ओम सात्विकाय नमः। ओम शुद्धविग्रहाय नमः। ओम शाश्वताय नमः। ओम खंडवर्षवे नमः। ओम अजाय नमः। ओम पाशविमोचकाय नमः। ओम मृडाय नमः। ओम पशुपतये नमः। ओम देवाय नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम अव्ययाय नमः। ओम हरये नमः। ओम भूषगंधविदे नमः। ओम अव्यग्राय नमः। ओम दक्षाग्रहराय नमः। ओम हराय नमः। ओम भगनेत्रविदे नमः। ओम अव्यक्ताय नमः। ओम सहस्राक्षाय नमः। ओम सहस्रपदे नमः। ओम अपवर्गप्रदाय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम तारकाय नमः। ओम परमेश्वराय नमः। आदित्यात्म श्री रुद्रादिभ्यो नमः। शांब परमेश्वराय नमः। अनेक राधा विधादि परिमलपत्रमुपार्चनानि समर्पयामि। ओम विद्यन्तरत्कवद्दिनो अनेजन्नस्येषव आहुरस्य निषङ्गतिः ओम श्री नमः शिवाय उमाभ्यां ते नमो बाहुभ्यां तव तन्मने ओम श्री नमः शिवाय आदित्यात्म श्री रुद्रादिभ्यो नमः। ऋतदीपं दर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि। ओम भूर्भुवः
परिचेदत्मनो हेतिरस्मान्नक्तु विश्वतः अतो येषुस्तवारे अस्मन्निधे कृतम्। ॐ ह्रीं नमः शिवाय आदित्यात्म विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ॐ ह्रीं नमः शिवाय आदित्यात्म श्रीरुद्रादित्योर्वः सर्वोपचारार्थे लोकक्षेमाभिवृद्ध्यर्थे कर्पूरनीराजलदीपुत्तरिशिखामि आचमनीयं समर्पयामि रक्षां धारयामि। ओम नमो हिरण्यवागवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपदये हिरण्यपदये उमापदये पशुपदये नमो वेदा पुष्पवान् प्रजावान् पुष्पवान् भवति चन्द्रमावां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पुष्पवान् भवति एवं वेद यो मायतनं वेद आयतनवान् भवति। नमो देवी महादेवी शिवाय पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमावां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति योऽग्निरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अग्निरायतनम् आयतनं भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति असौ वै लपन्नवामायतनम् आयतनवान् भवति यो मुष्यलपत आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अमुष्यलपत आयतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति चन्द्रमा वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यश्चन्द्रमस आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणाम् आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणाम् आयतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद
योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरोपामायतनम् आयतनवान् भवति यः संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद यो सुनामं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठति राजाय प्रसंज्ञ साने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ तद्वायुः ॐ तदात्मा ॐ तत्सत्यम् ॐ तत्सर्वम् ॐ तत्पुरो नमः अन्तश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वभूतिषु त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारस्त्वम् इन्द्रस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्मस्त्वं प्रजापतिः त्वं ददाहवापो ज्योतिरसो ब्रह्मभूर्भुवस्सु परो यो देवानां प्रथमं पुरस्तात् विश्वादियो रुद्रो महर्षिः हिरण्यगर्भं पश्यत जायमानं सनो देवः शुभया स्मृत्या संयुनक्तु यस्मात् परं न परमस्ति किञ्चित् यस्मात् नानीयो नन्यायोऽस्ति कश्चित् वृक्षविवत्सप्तो दिवितिक्षत्ये कस्ते वेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम् प्रजयादनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानसुः परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगात् हे ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे तकरं विभावं परमेश्वरभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्य सद्यस्तम् तद्याविनक्रं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तुभासितव्यम् यो वेदादोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिरस्य परः स महेश्वरः स्वाङ्गाय सायुधाय सपरिवाराय सर्वात्मकाय श्रीसाम्ब परमेश्वराय नमः वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पुरोहितं यज्ञस्य देवरुद्रजपं होतारं हरिः ओम् क्षेत्रो वायवस्व देवो सविता प्रापयदुस्रे हरिः ओम् अग्नायादिवीतये कृणानो अभ्युदाते निरोधासस्त्रिवदिभिः हरिः ओम् शन्नो देवी रविष्टयावो भवन्तु वीतये संयो रविश्रवन्तुनः स्यामः सायरग्निहोत्रं भूत्वा अन्यवाहुनीं मृणीय अग्ने आद्यं पुष्पबीजानं पुरुहूतं पुष्पं तदेकाक्षरं ब्रह्मविद्याव्यक्तस्नातरं अथातो धर्मजिज्ञासा अथातो ब्रह्मजिज्ञासा यो अवै रुद्रस्य भगवान् यस्य ब्रह्मा भूर्भुवस्सुवस्तस्मै वै नमो नमः शीर्षं जगतो विश्वरूपोऽसि हरों यो अवै रुद्रस्य भगवान् यस्य विष्णुर्भूर्भुवस्सुवस्तस्मै वै नमो नमः शीर्षं जगतो विश्वरूपोऽसि हरों यो हवै रुद्रस्य भगवान् यश्च महेश्वरो भूर्भुवस्सुवस्तस्मै वै नमो नमः शीर्षं जगतो विश्वरूपोऽसि हरों यो हवै रुद्रस्य भगवान् यः सोमा भूर्भुवस्सुवस्तस्मै वै नमो नमः शीर्षं जगतो विश्वरूपोऽसि
हरों योगवैरुद्रस्य भगवान् यस्य विनायको भूर्भुवः सुवस्तस्मै वै नमो नमः शीर्षं जनदों विश्वरूपोऽसि हरों योगवैरुद्रस्य भगवान् यस्य स्कन्दो भूर्भुवः सुवस्तस्मै वै नमो नमः शीर्षं जनदों विश्वरूपोऽसि हरों योगवैरुद्रस्य भगवान् यस्य इन्द्रो भूर्भुवः सुवस्तस्मै वै नमो नमः शीर्षं जनदों विश्वरूपोऽसि हरों योगवैरुद्रस्य भगवान् यस्य अग्निर्भूर्भुवः सुवस्तस्मै वै नमो नमः शीर्षं जनदों विश्वरूपोऽसि हरों योगवैरुद्रस्य भगवान् याजभूर्भुवः सुवस्तस्मै वै नमो नमः शीर्षं जनदों विश्वरूपोऽसि हरों योगवैरुद्रस्य भगवान् यस्य भुवो भूर्भुवः सुवस्तस्मै वै नमो नमः शीर्षं जनदों विश्वरूपोऽसि हरों योगवैरुद्रस्य भगवान् यस्य सुवो भूर्भुवः सुवस्तस्मै वै नमो नमः शीर्षं जनदों विश्वरूपोऽसि हरों योगवैरुद्रस्य भगवान् यस्य महो भूर्भुवः सुवस्तस्मै वै नमो नमः शीर्षं जनदों विश्वरूपोऽसि हरों योगवैरुद्रस्य भगवान् यस्य जनो भूर्भुवः सुवस्तस्मै वै नमो नमः शीर्षं जनदों विश्वरूपोऽसि हरों योगवैरुद्रस्य भगवान् यस्य तपो भूर्भुवः सुवस्तस्मै वै नमो नमः शीर्षं जनदों विश्वरूपोऽसि हरों योगवैरुद्रस्य भगवान् यस्य सत्यं भूर्भुवः सुवस्तस्मै वै नमो नमः शीर्षं जनदों विश्वरूपोऽसि हरों योगवैरुद्रस्य भगवान् यस्य पृथिवी भूर्भुवः सुवस्तस्मै वै नमो नमः शीर्षं जनदों विश्वरूपोऽसि हरों योगवैरुद्रस्य भगवान् यस्य शापो भूर्भुवः सुवस्तस्मै वै नमो नमः शीर्षं जनदों विश्वरूपोऽसि हरों योगवैरुद्रस्य भगवान् यस्य तेजो भूर्भुवः सुवस्तस्मै वै नमो नमः शीर्षं जनदों विश्वरूपोऽसि हरों योगवैरुद्रस्य भगवान् यस्य वायुर्भूर्भुवः सुवस्तस्मै वै नमो नमः शीर्षं जनदों विश्वरूपोऽसि हरों योगवैरुद्रस्य भगवान् यस्य आकाशं भूर्भुवः सुवस्तस्मै वै नमो नमः शीर्षं जनदों विश्वरूपोऽसि हरों योगवैरुद्रस्य भगवान् यस्य सूर्यो भूर्भुवः सुवस्तस्मै वै नमो नमः शीर्षं जनदों विश्वरूपोऽसि हरों योगवैरुद्रस्य भगवान् यस्य सोमो भूर्भुवः सुवस्तस्मै वै नमो नमः शीर्षं जनदों विश्वरूपोऽसि हरों योगवैरुद्रस्य भगवान् यानि चक्षत्राणि भूर्भुवः सुवस्तस्मै वै नमो नमः शीर्षं जनदों विश्वरूपोऽसि हरों योगवैरुद्रस्य भगवान् येषाष्टौ ग्रहाः भूर्भुवः सुवस्तस्मै वै नमो नमः शीर्षं जनदों विश्वरूपोऽसि हरों योगवैरुद्रस्य भगवान् यस्य प्राणो भूर्भुवः सुवस्तस्मै वै नमो नमः शीर्षं जनदों विश्वरूपोऽसि हरों योगवैरुद्रस्य भगवान् यस्य कालो भूर्भुवः सुवस्तस्मै वै नमो नमः शीर्षं जनदों विश्वरूपोऽसि हरों योगवैरुद्रस्य भगवान् यस्य यमो भूर्भुवः सुवस्तस्मै वै नमो नमः शीर्षं जनदों विश्वरूपोऽसि हरों योगवैरुद्रस्य भगवान् यस्य मृत्युर्भूर्भुवः सुवस्तस्मै वै नमो नमः शीर्षं जनदों विश्वरूपोऽसि हरों योगवैरुद्रस्य भगवान् यस्य भूर्भुवः सुवस्तस्मै वै नमो नमः शीर्षं जनदों विश्वरूपोऽसि हरों योगवैरुद्रस्य भगवान् यस्य भूतं भव्यं भविष्यत् भूर्भुवः सुवस्तस्मै वै नमो नमः शीर्षं जनदों विश्वरूपोऽसि हरों योगवैरुद्रस्य भगवान् यस्य विश्वं भूर्भुवः सुवस्तस्मै वै नमो नमः शीर्षं जनदों विश्वरूपोऽसि हरों योगवैरुद्रस्य भगवान् यस्य कृत्स्नं भूर्भुवः सुवस्तस्मै वै नमो नमः शीर्षं जनदों विश्वरूपोऽसि हरों योगवैरुद्रस्य भगवान् यस्य सर्वं भूर्भुवः सुवस्तस्मै वै नमो नमः शीर्षं जनदों विश्वरूपोऽसि
Om Yo Hai Rudrasravahanaja Satyam Bhurvasva Tasmai Namo Namah Shisham Janagom Vishwaruposi Yo Mahanitari Urvam Yo Hai Vedam Sanamido Tasmai Prabhudevaram Prakasham Mukshurvai Sharanamaham Prakatye Yo Vedado Sarvogdo Vedante Pratishtira Tasya Prakriti Tasya Parasamaheshwara Shantam Shivapanam Shivottamam Shivamaga Pranitharam Pranatosmi Mahadevam Maheshanam Maheshwara Umapatim Mahasena Gurum Vande Mahaparivaranam Anyatha Sharanam Nasti Tvameva Sharanam Mama Tasmat Karunya Bhavena Raksha Maheshwara Mrityunjaya Rudraya Nilakantaya Samave Amriteshaya Sarvaya Mahadevaya Te Namaha Hara Hara Mahadeva. I just returned it. Yeah. Then you can quickly come to the I just want to. The mics are not catching Shri Guru Namaha, Shri Mahāprasādam. So we are going to conclude with this prayer what we just did today. The evening program is almost coming to an end. After this, as Raghuji directly said, please your Sayam Sandhya and dinner will be served. Then from tomorrow, we are going to have the starting of the Atirudram. As most of you would have registered, I see all of you sitting here. All of you would have got your registration kit. And we are expecting all of you to be present in the morning sharp at 6 o'clock. So that once you are here, we can have your coffee, you can do your morning sandhya, and also have your kanji or breakfast, and then be ready to start Mahanyasam. And the plan is to do 2 rounds. When I say 2 rounds, it's 11 times of Yāgaśālā. We will have a break after we finish the first round, so that people can have some additional hydration, kanji, whatever it is, and then we can again assemble for the same place here for the second round. And then we will, at the end of the second round, we will have a Dīpārādhana, Dhūpa-Deepa Naivedyam, and then we will disperse for lunch. Okay? So again, as we have indicated and informed all of you, evening programs are not mandatory for the Ritviks. We are going to be appealing for doing some other programs like Lalita Sahasranamam, Vilvarchana, Rudra Archana. So we are going to be Having said that it is not mandatory, it is for our own benefit to attend. It is for our Yes. benefit. yes, We are not doing for anybody else. yes, So if we are going to waste so much time, and if you even waste 1 second during this next 4 days, it is our loss. It is not anybody else's loss. The person missing is the person going to do. rightly said, Raghuji. I'm really glad that you mentioned it. So the idea is basically to be there, get immersed in this Shiva auspiciousness for the next few days. We are also wanting to make sure that people follow the Ritvik guidelines. Like before you have your lunch every day, try to change into your regular vastrams and keep the Diksha Vastram for the next 3 days or next 4 days. So try to do, and then maybe for the last day, it doesn't matter, because after Sunday, it's okay to wear the same Diksha Vastram. Okay? And some people have come back and asked whether we can wash the Diksha Vastram. More than welcome. You can wash and wear it again. It's not required. Not try
Yeah. But people were asking whether they can do it or not. Yes, you can do it. But we would like to have you the Diksha Vastram that has been given to you. Wear it for the entire duration or for the 5 days of the Atirudram. It is always, when you say Diksha Vastram, the meaning is that it is always pure. So it is pure for, that is why the guidelines said that before you have a bhojana, just change to your regular Vastram. That is the reason given. So that you may not need, have the necessity for washing the Diksha Vastram. So one other thing I would like to mention, this mats have been laid out to such a way that all this, we are trying to have the same kind of a pattern, all the throughout the Atirudram. So whoever is sitting on the mats, I would request you to take it with you and then come tomorrow with the mat without fail so that you can sit in the mat. Huh? Okay. Yeah. Fine. Yeah, then they will forget it. நாளைக்கு எடுத்துட்டு போறோமா கடைசி தான். Okay. Fine. Based on public request, I'm going with what Akhilamani is saying. We'll go ahead and say fine, it will be available. And then we'll come. Exactly. So we'll leave it Day you can for the last day. You can take it with you. It's all for you to take. Thank you. Thank you, Mani. Okay. So that's it. I don't have anything more. நீங்க ஏதாவது சொல்றீங்களா? பார்வதி பதகே நமஹ. சொல்ல வேண்டியதில்ல, ரகுநாவும் சொல்லிவிட்டா, மணிநாவும் சொல்லிவிட்டா. இப்போ ரகுநா சொன்ன ஒரு விஷயத்த பெரியவா எப்படி சொன்னாங்கிறத நான் சொல்ல போறேன். அவ்வளவுதான். பெரியவா 1927 சிதம்பரம் வந்தா. அப்போ மகாமகோபாத்தியாய தண்டபாணி தீட்சிதர்னு சிதம்பரத்தில் இருந்தார். அவர் யாருக்கும் நமஸ்காரம் பண்ண மாட்டார், நடராஜரை தவிர. ரொம்ப பெரிய மகாவித்வான். அவ காஞ்சி பெரியவா வந்திருக்கான்னு சொன்னா அவ போனா, அவர் பார்க்கவும் இல்லை, அவளை நமஸ்காரமும் பண்ணவும் இல்லை. பெரியவாளுக்கு அதெல்லாம் கவலை இல்லை. பெரியவா அப்ப சின்ன வயசு. அப்போ சிதம்பரத்துக்கு சாயந்தரம் ஒரு 8:30 மணி 9 மணிக்கு சிதம்பரம் வந்துட்டா. சிதம்பரம் வந்தோடனே ராத்திரி படுத்துட்டு இருந்தா பெரியவாளுக்கு படுக்க கொள்ளலை. அப்போ பக்கத்துல சிஷ்யாலாம் படுத்துட்டு இருந்தா. ஒருத்தர் லட்சியம் இல்லை. பெரியவா ஏந்திருந்தா போய் சிதம்பரத்தில் இருக்க குளத்துல ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வஸ்திரத்தையும் தானே கையில எடுத்துன்னு போயிட்டா. வஸ்திரத்தை மாத்திண்டு தண்டபாணி தீட்சிதர் கார்த்தால சிதம்பரத்துல 4:15 மணிக்கு உஷகால பூஜை பண்றார். சுவாமி எழுப்பி பெரியவா போய் நின்றுட்டு இருக்கா. நின்றுட்டு இருந்த உடனே தண்டபாணி தீட்சிதருக்கு யாருன்னு தெரியல. அவர் பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கார். திரும்பி பார்த்தா நடராஜருக்குள்ள பெரியவா தெரியுதா. அடாடாடா, இப்பேற்பட்டவாளை நம்ம போய் ராத்திரியே பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ணிக்கணும் பண்ணலேன்னு தண்டபாணி தீட்சிதர் சாஷ்டாங்கம் தான் நமஸ்காரம் பண்ணா. உடனே கள்ள ஜல விட்டு அழுதார். வந்தது யாருன்னு தெரியல, நான் தப்பா நினைச்சுட்டேன், மன்னிக்கணும், க்ஷமிக்கணும்னு சொல்லிட்டு நமஸ்காரம் பண்ணா. அப்போ உடனே எல்லா தீட்சாரும் வந்துட்டா. பெரியவா வந்திருக்காங்கிற சமாச்சாரம் கழிவிட்டு எல்லாரும் வந்துட்டா. அவ வந்தாலே கிட்ட ஆயிரக்கணக்கான பேர் வந்துருவா. வந்தோன்னு பெரியவாட்ட கேட்டா, நாங்க உங்களுக்கு காத்தால 8 மணிக்கு எல்லாம் ப்ரோக்ராம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கோம். பெரியவா 8 மணிக்கு வரணும்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தோம். மழை வாத்தியா யானை எல்லாம் வச்சிருக்கோம். அதுக்குள்ளேயும் பெரியவா வந்துட்டாலே, ஒருத்தர் இல்லாம நாங்கெல்லாம் மன்னிக்கணும் பெரியவாட்ட கேட்கிறா. பெரியவா கேட்கிறா, எப்பேற்பட்ட க்ஷேத்திரம், ஆகாச க்ஷேத்திரம். இந்த க்ஷேத்திரத்துக்கு 8 மணி நேரம் ஆயிடுத்து. பகவானை பார்க்காம நான் இத்தனை நாளி படுத்து பாப்பியா போயிட்டேன்னு வேஸ்ட் பண்ணலாமா டயத்தை? அதுக்காக நான் வந்துட்டேன். என்னோட கடமை நான் பார்த்தேன், உங்களோட கடமை என்ன 8 மணிக்கு ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னேன். அது மாதிரி அத்திருத்திரத்துக்கு வந்திருக்கள். எப்பேற்பட்ட பாக்கியம். எங்கேயோ போறோம், ஷாப்பிங் பண்றோம். எல்லா ஊர்லயும் ஷாப்பிங் இருக்கு, எல்லா ஊர்லயும் விஷயம் இருக்கு. ஆனா அத்திருத்திரம் கிடைக்காது. இன்னும் ஒரு மில்லியன் கணக்கில் செலவு பண்ணாதான் அத்திருத்திரம் பண்ண முடியும். அதுவும் பகவானோட அனுகிரகம் வேணும். அப்பேற்பட்ட யாகத்துக்கு வந்திருக்கோம். இந்த டயத்தை மிஸ் பண்ணாதீங்க. தரிசனம் பண்ணுங்க, கலந்துக்கோங்க. உங்களுக்கு புரியலைன்னா கூட இந்த காதுல கேட்டு வைங்க. அது ஒரு க்ஷேமத்தை. சொல்ப தர்மஸ்ய மகதோ ஜாயத்தை. சொல்ப தர்மம் எங்கேயாவது பண்ணிட்டீங்கன்னா உனக்கு மகத்தா காப்பாத்திடும். அதுதான் பெரியவா நமக்கு காமிச்சு கொடுத்தா. அதே விஷயத்தை தான் அண்ணா ஷார்ட்டா சொன்னார். அது கொஞ்சம் விஸ்தாரமா நான் சொல்லியிருக்கேன். அவ்வளவுதான். எல்லாரும் நாளை காத்தால
இந்த யாகம் நானும் பண்ணலை, நீங்களும் பண்ண, மணியனாவும் பண்ணலை, பகவான் பண்றார். நம்மெல்லாம் அதுல ஒரு துரும்பா இருந்து வந்து கிஞ்சித்து பரோபகாரார்த்தம் இதம் சரீரம்னு இந்த சரீரத்தினால பண்ண போறோம். 2 ருத்ரம்னு சொன்னா மணியண்ணா, நீங்க ஏதோ பெருசா ரொம்ப நாழி ஆயிடுன்னு நினைச்சுக்காதீங்க. ஆபீஸ்ல ஒர்க் பண்றோம் 8 மணி நேரம், டயத்தையே பார்க்கறதில்ல, காப்பி குடிக்கிறதில்ல, சாப்பிட்றதில்ல, யாருக்காகவும் உழைச்சுட்டு இருக்கோம். இது நமக்கு பெனிஃபிட், ஓன் பெனிஃபிட். ஒய் நாட்? வி ஹாவ் டு டூ இட், ரைட்? இட்ஸ் பெரிய பாக்கியம். எல்லாரும் வந்து கலந்துட்டு பகவானுடைய அனுகிரகத்தை அடையும்படியா ரகுண்ணா சார்பாகவும் மணியண்ணா சார்பாகவும் உங்க சார்பாகவும் நமஸ்காரத்தோடு பிரார்த்திக்கணும். நம பார்வதி பதய.